are alive, the more possibilities of believing it. Paul told the Corinthians in chapter 15 verses 33. Do not be deceived. Evil company corrupts good habits. Another translation says that bad company corrupts good morals. Life is made up of habits. The people we associate with will either build your faith in God or destroy it. Somebody said, show me the people you stay with, your associates, and they'll tell you what kind of a person you are. Because people staying together, they discuss, they talk. And according to what they talk is what they are. But today we are living in the era of social media, whereby we do not have to meet physically. Social media can be a blessing or a curse because it is addictive. Kati emikutu migatta abantu kisobola okubeera ekikolimo oba omukisa kubanga kisobola okukwata. I know there are some debates. Manyi waliwo enjogereziganya. Some condemning social media. Abamu bavumirira emikutu migatta abantu. Even in our family discussions we have been discussing about these things. Era ne mu family oba maka gaffe tubadde nga twogera ku bintu bino. And even I remember last Sunday, was it last Sunday, when our sister Elder Jennifer was talking so much about the TikTok. Ku Sunday wedde Elder Jennifer yabadde ayogerako ku TikTok. It is true, many people, both young and old, have been damaged by this social media. Kituufu nnyo abantu bangi nnyo abakulu abalala bato bazikiriziddwa na mikutu gineeno. Both young and old. Abakulu n'abato bonna bazikiriziddwa. But this is not to say media is bad. N'ate kino tekitegeeza nti nno egyo emikutu mibi. To me, what the internet has brought is a revolution. Kunze emikutu migatta abantu kyekireese mukisa. A revolution if we make good choice of what to hear. Ekyo kijja nga tusazeewo nga tulonzeewo ekirungi ki kye tuteekeddwa owulira. We can excel in everything. Tusobola okuyitamu mu buli kimu. Because everything has been simplified. Kubanga buli kimu kyanguyiziddwa. As a preacher, I do not have to carry my concordance. Kati nze ng'omubulizi kyetaaga kusitula. I do not have to go through concordance to prepare a sermon. If I want to get any scripture, it's just a pressing of a button and I get what I want. Bwe mba nina ekyawandiikibwa kye neetaaga kunyiga bunyizi pesa ne nkifuna ekyo ekyawandiikibwa. So for us to benefit from our social association, kati ffe okulaba nga tusobola okufuna mu gineeno emikutu, we must deliberately, tulina okusalawo, intentionally select what we want to hear. Tulina okusalawo ne tulondamu ki kye tuteekeddwa okuwulira. There are people who are so curious. Waliwo abantu nnyo abaagala okumanya. They want to hear so much about how people cheat. Baagala okumanya nti abantu balyazaamanya batya. And whenever you click, if it is any other whatever, you get of that kind. Kati buli wagenda oba agenze ku TikTok oba ku YouTube ebyo byokka byafuna. If you get interested with violence, kati gobo yagala nnyo bintu all the messages that you follow will be violence. Kati era ne buli kimu ky'onaafuna kijja kubeera era kya violence. And you may think they do not have an effect in you. Kati gojja kulowooza tebiina kye bikukolako. At the long run, you discover that you have become completely dry.
ojja kwesiŋŋaana ng'ebbanga liyisawo ojja kwesiŋŋaana nti gwe nga oli mukalu tokyalina kyotya. You are being spiritual. You started in spirit. At first you are God fearing. Mu kusookera ddala mu ntandiko wali otya Katonda. At first you are trusting brothers. Ng'oweesiga baganda bo. You put all your faith in God. Ng'okukkirizako kwonna okutadde mu Katonda. But because of the curiosity of desiring to know things that do not build, then you become that which you have sought. Olw'okwagala okumanya ebintu ebyo ebitakuzimba kye kikuleetera ofuuka ekyo kikyoli. Even there are people who question the Bible. Waliwo abantu abamu ababuuza ebibuuzo abawakanya Bayibuli. At the first they were unbelievers. Mu kusookera ddala baali bakkiriza. They were teachers. Baali basomesa. But because they have opened themselves to the negative voices, olw'okubanga bagula amalowooza ago amakyamu, they become dry, ne bakala, and their belief system is corrupted. Kati n'enzikiriza yaabwe n'oweesiŋŋaanibwa ng'ezikiriziddwa. So bad company corrupt good morals. Kati emikwano emibi gisobola okusaanyaawo empisa ennungi. Today we do not have to meet physically. Emulembe guno tetukyetaaga kusisinkana mu buliwo. You sit down in your room alone, and you are fellowshipping with so many people. Osobola okutuula mu nnyumba yo wekka n'oweesiŋŋaana nti oli mu kukolagalana n'abantu balala bangi. If your association are with people who are negative, kati bw'oba okolagana n'abantu abalina endowooza enkyamu, people who do not appreciate anybody, kati abantu abatasiima muntu yenna, people who always criticize, abo buli kaseera baako kye bawakanya, people who are fault finders, kati abo bo buli kaseera banoonya nsobi mu buli kimu, then your good morals will be corrupted. Kati ezo empisa ze ennungi zijja kusiŋŋana nga zisaanyiziddwawo. Your faith in God will start going down. Okukkiriza kwo kujja kutandika okuddirira emabega. God is speaking to us today. Katonda ayogera naffe amakya ga leero. Let us be selective in what we hear. Katulondewo mu kiki kye tuwulira. Let us make use of the social media in a positive way. Kati leka tukozese emikutu migatta bantu mu ngeri ennungi. You know, when you hear one thing for many things, many times, bw'owulira ekintu kimu emirundi mingi, your belief system will accept as the truth. Kati enzikiriza ejja kikirizanga mazima. We have a lot of traditional stories. Kati tuyina engero z'obuwanga nnyingi nnyo. Even religious stories. Example, okugera, I used to hear some people say that when Jesus Christ was going to heaven, he raised his two fingers. Kati nze nawulira nti Yesu bwe yali agenda mu ggulu yagenda awanise engalo bbiri. And the disciples waited for him for 2 days, he didn't come. Mbwe abayigirizwa ne bamulindirira okumala ennaku bbiri nga talabika. They waited for 2 weeks, he didn't come. Ne balinda wiikisi bbiri naye era nga talabika. Ne balowooza gyali myezi ebiri n'atalabika. And even they were waiting him for 2,000 years. Era ne bamulindirira n'omulindirira emyaka emirala 2,000. I don't know whether these stories are trending. Simanyi oba kano akagero namwe How many have ever heard such a story? Oba yali okiwuliddeko wani If you have ever heard that, nga gwe wakiwulirako, have a look. Many have heard. Bangi tukawulidde. But there is nowhere in the scripture which is that is written. Tekirina we kyawandiikibwa wonna mu byawandiikibwa. Somebody just framed that story. Omuntu omu yagezaako n'akiyiyayiya And because it has been added over and over, olw'okubanga nti no kiwuliddwa emirundi mingi, people think that that is the truth. Abantu balowooza nti ago ge mazima. Today, leero there are many things that are spoken. Waliwo ebintu bingi nnyo ebyogerwa. Repeatedly. Ne biddiŋŋanwa. And the more we hear, gye tweyongera okubiwulira, the more our belief system is transformed in a negative way. Enzikiriza yaffe bwetyo bwe tuusibwa mu ngeri enkyamu. I
I do not want to mention by name, but I know close friends. Nze sagala kusigenda kwogera manya naye manyi mikwano gyange egy'okumpi ddala wane. Mikwano gyange ddala. Even relatives. N'ab'eŋŋanda. Even who preached here. Era abamu baabuulirako. But their faith today is completely different. Naye keekano okukkiriza kwabwe kwa njawulo nnyo. Because they open themselves. Olw'okubanga beggulirawo. This is why. Ye n'ensonga lwaki. If you have to read the books. Bw'oba oli wa kusoma bitabo. Look for the books that build. Noonya ebyo ebitabo ebizimba. But when you go to books which are full of criticism. Naye bwe weesiŋŋana oli mu kusoma bitabo binenya bunenya. Which are questioning even the Bible. Ebyo ebitabo ebiwakanya Bayibuli. Within a short time, your faith will be reversed. Mu bbanga ttono okukkiriza kujja kuba kukyusiddwa. I have had some discussion with some of my friends. Mbaddeko n'enjogerezegana n'emikwano gyange egimu. Who have doubted the Bible. Abasoma Bible. You know the Bible that we believe, we Christians here, it has got 66 books. Kati ffe Bayibuli gye tukkiriza nga ffe Akristaayo erina ebitabo 66. The Catholic Bible has got 83 books. Kati bo Bayibuli y'Abakatoliki erina 73 books. Ebitabo 77. The Orthodox Bible has got 76 books. Ebyabwe birina ebitabo 76. When you go now to such discussions, kati bw'otuula mu njogerezeganya ezo, you find that you end up being confused. Ojja kwesiŋŋaana ng'obuzaabuziddwa. I normally say, mbagamba nti bulijjo, where I have reached, where and growth that have grown now, okukula kwenkuze kati, I do not only believe because I read from the Bible. Sikkiriza bukkiriza kyokka nti olw'okuba nga nsoma okuva mu Bayibuli. I believe because the message that I believed it is working with me. Nzikiriza kubanga obubaka bwe nzikiririzamu bukola mu nze. The God that I'm believing is a God of reality. Katonda gwe nzikirizaamu Katonda wa biwuliwo. He has manifested himself to me. Yeeyolesezza gye ndi.